Эй, друзья, всем привет, с вами Никита. В общем, я самопеж. Пошел я такой выполнять разные занятия. Думал, поделаю что-нибудь, может, что-нибудь веселое найду. Нарезочку какую-нибудь сделаю. Это оказалось нифига не интересно, поэтому много заданий повыполнял и решил. Настало время идти, в общем, по сюжетному квесту. Вот мы здесь. Из побочек выполнил воровскую цепочку для пешика. Там в конце надо было украсть книгу из кабинета Гануша. Еще я выполнил воровскую цепочку для нищего. Ну, помните, мы брали. Нам надо было 50 золотых сначала у стражника украсть. В общем, после всей этой цепочки воровства стражники врата и меня больше не жалуют. Зато я узнал, что воровать из кармана стало гораздо более удобно. Попробуйте. Что с тобой, чувак? Тебе удобно, а? Копперфильд местный, а? Мертв. Довольно интересное место ты выбрал для того, чтобы умереть. Слушай, мне кажется, ему совсем нехорошо. О, кстати, насчет еды. Покушать. Рискви. Это у вас тут подозрительно все. Что ты голый ходишь по улице? What happened here? Horror of horrors, Master. We were attacked by some bandits and then the plague broke out. Jesus Christ. That's right. The Almighty has sent this punishment on us. Так. These bandits, who were they? Some thieving rabble. What do I know? Maybe those damned humans. But they spoke Czech. Ask the captive at the Malikars. Так, мне. How did you manage to fight them off? Well, we were lucky. Young Straw saw the gang a little way out of the village and ran to warn old Melikar. If it wasn't for that, none of us would be here. It looks like you fended them off, though. I can't see any burned houses. They had no time for that. But they've left us with fresh graves. Young Straw himself got cut up something terrible, and a few others. We've a number of wounded, and now the plague to crown it all. Christ preserve us. Melichar, Straw. Those names are new to me. They're locals. Melikar's been in charge here since old vassal Smill from Neuhoff passed away. May God grant him eternal peace. And Straw, that's the local woodsman. Poor fellow. The bandits killed his son, and his wife has the disease. Так. Where will I find Melichar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. I'd like to talk to Straw. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, you'll see Straw's house on the right. And the disease? Tell me something about it. I don't want to tempt fate by talking about it. Makes me shudder to think of it. There's not much to tell anyway. It hit us just after that rabble left. First the horses died, then livestock, and now it's people. Like Melikar's wife. Poor thing. I'm looking for Matthias. I think he works at the stud here. Matthias. Matthias? Wait, I know. He's not been here long, isn't that right? Not long, it's true. Well, those bastards got him. He's laid up at the stud now. His arm's in a bad way, but at least he's still alive. Thank you. Thank you, that's all. God bless. Короче, пока я шатался по округе, тут начался мор. Watch where you're going. И, судя по всему, это надо как-то решить. Ну вот, пришел, блин, основную цепочку делать, да?
you Melikar? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Saradzik Kobala. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Saradzik won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. No news has reached Ratai of any disease here. But I'm here now, and I can help you. Well, since you serve Saradzik, you might be of some use. If anyone can be. Tell me what to do. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to, if she's actually there. Она то. Very well. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Thank you. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. Oh, If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses. But don't stay too long in those homes. That I can promise you. можете просто лекарства от всего тебе достану. Ну, кстати, вот крестик. Так, ты говорить со мной не хочешь? Ага. Ну, давай осмотримся. If you want to go in, talk to Melikar. Ага. Окей. Идем на выход и ищем другие двери. Все-таки мы выполняем не просто побочный квест, а побочный квест для основного. Так, тут у нас чего? А. What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. А хоть кто But угодно. you shan't take my wife. You bastard. Чё, Джек? I've come to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I'm sorry that they killed your son. I truly am sorry. But if you don't want that disease to take your wife, you'll let me see her right away. I can help her. I don't want her taken, no. There. You see? Huh? What? Are you a quack? Something like that. Я не просто знахарь, Go to it. а Go. владелец перка 3-го уровня. Так что мешай. Так. Та жена явно не в суде. И не в сене. Где она? А, Fever. Just like Melikhar's wife. Fever. Just like Melikhar's wife. как мы знаем, что это только жар. О, лошадь моя. Так. Ну, давай начнем отсюда. Перепрыгни, ну что ты? Не хочешь? Ох, инвалид. Так, кто живет здесь? Кто? Может, в этом хлеву кто-нибудь спрятался? Нет? Проверить тест. Brother, dearest brother, is that you? Ух ты!
Ну, допустим. Yes, it's me, your, brother. Everyone is nearly here. We need to get to Skalitz for the fair. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes, yes, I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty, terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of water and right away I'm parched again. Ага. Мало того, что жар... Ой. Ой, это лавка какая-то. Are you here? Мало того, что жар, так еще и сушняк. С тобой я вряд ли смогу поговорить, да? What am I to do? Who are you? Can't you see we have the plague cross on the door? My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. I'm too weak. And Melichar said the dead should be buried at once. Of course I'll help you. Thank Ну you. ладно. We have to bury him at the back of the house. There's a lovely linden tree there. I understand. I'll dig the grave there. Thank you. When you're ready, come back. I'll say goodbye for now. Так, за домом и растет липа. Ну-ка. Я в деревьях не силен. Ну, это похоже на могилу. Слушай, может я его просто за ногу потяну, и он здесь вывалится, а? О, это сработало. Удобно. Так. А жена его где? За процессом не пришла посмотреть. Подозрительно это. Ты где? Странно все это. Ну-ка, может, ты прячешься? Так. Ничего подозрительного. И здесь ничего подозрительного. Только подозрительная женщина. А, вон она. Я уж думал, ты меня кинуть решила. Will you please tell me about his illness? Certainly.
My husband had the fever all over. Anything else? He had great pains in his belly. He said it felt like it'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It must have hurt terribly. Thank you. Так, ну, тоже более подробно. Там, похоже, ждут всех. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Yeah, something like that. But that's not important right now. Well, I'm glad to see you have a job. Lots of our old neighbors have been reduced to begging. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Folk are saying it's the plague. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Oh, damn. так. Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt? It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Оптимистично. Tell me about the raid. What do you want to know? I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melachar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. I can tell you what he'll do with him. He'll hand him over to Sir Radzig's envoy. Me. I doubt Melachar will let him go willingly. The folk here are baying for blood. Lives have been lost. First the raid, and now this plague. God knows what they'll do. Can you describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melachar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Молодцы. About this sickness. When did this plague start? The day after the raid. The horses were lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Aye, old Verba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Who's ill now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. But I know Melachar and Straw have sick ones at home. Can I ask you a bit about Merhl yet? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Ну это мне уже не... Короче, понятно мне. Жар плюс живот. А мы вас лечить будем.
Наверняка мне скажут какое-нибудь сейчас зелье опять сварить, да? Надеюсь, одного хватит. Разбой. В разбое могут быть охранники. Как и охранники. А... Чем назвать их стражники? Которым будет нужна моя помощь. А это разбойники с половцами. Так. Ого, ты силен. Мужик, ты тут аккуратнее будь. Тут что-то непонятное творится. Полосы с разбойниками заодно меня пинают. Look out! We've got humans here! О, спасибо. Что говоришь? А что из факела? Да все, мужик, можешь успокоиться. Итак. Так, сигнал. Вот это забираем. Да ничего интересного у тебя. Ничего. А? Так, какие-то вы все слабо вооруженные. Плохо вы к разбою подготовить. Вот, просто ужасно. В следующий раз как-то это... Лучше подготовьтесь, а то что, время на вас теряю. Hey, I see a human. Теперь кажись. Так. Подвинься. У меня важное дело. God be with you, Henry. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh, God. How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Знаю я этого Никодима. О, Элия же. Путь мне загородил. Ты чем-то занят? У вас, наверное, какой-то очень важный разговор. А ё-моё. Ну, мужики, ну не время так записать. Чего? Да, может, это прошло? Что, зря я нажал на кнопку «Отменить»?
Ну, отвисни. А что ж с вами делать-то, а? Как это, блин, называется? Ладно. Ладно, попробуем по-другому. Загляну к броннику тогда. Что подумаешь, там деревня вымирает. Нам же поговорить надо как-то, да? Не отвлечься. Правильная дверь. Лошадь. Сомневаюсь, что у него есть денег, чтобы купить у меня побольше. I hope I can... А, и еще лучше. О, вообще денег нет. Ладно, надеюсь, я бегал не просто так. И наши два монаха с удовольствием решили отвиснуть. Побегу своим ходом, дам им немного больше времени. Может быть, они не договорили? Жалко, нет никакого там действия, чтобы можно было их просто отвлечь. Приходится заниматься вот такой вот ерундой. Хотя... Он сколько ерунды сделал, пока у нас там деревня вымирала, да? God save you, Henry. Нет. Ну серьезно. А им все равно. Может так? Ничего делай. Думаю, если я шарахну по нему мечом, он особо не обрадуется. Что он в тряпках, он может случайно умереть. Такое долгое ожидание. Эта полоска прям как те два монаха. Не торопятся. Интересно. А если они так всю ночь могут простоять, да? Как это вообще будет работать? Ну... It sounded like... Surrender! You're under arrest for breaking the law. Enough! Please. No one gets away with beating... And I haven't even... Well, you won't forget this. Just my luck. Look, I can't... But that won't... Ой, ну Damn ладно. it. You pay... Give me back the...
Чё, не помогло? Ну и чё это за бред, блин? Ну... Даже не знаю, что еще можно предложить. Замечательное, блин, действие. Ладно, если наступит ночь, и они останутся вот на месте, я попробую кого-нибудь из них слушать. А со вторым уже поговорить. Не, ну как-то же надо это провернуть-то. Чем нестандартные пути решения. Нам же игра говорит, да, вы можете проходить квесты по-разному. Вот один из путей. Кто еще так проходил? Ну-ка, ставьте лайки, да? Вы сдвинулись с места, нет? Нифига. What do you want? I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. Thank you. If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, come and see me. There's nothing much happens here without my knowledge. Thomas is my name. Слушай, у вас тут два монаха стоят и ничего не делают. Подозрительно. Так, срок, репутация, ну-ка. Монастырь. Нет, им все равно. Им тут нравится. Ну, вариантов у меня немного. Это не должен быть занят. Да ведь? Надеюсь, это пойдет вам на пользу. Jesus, look where you're going. Так. Еще. Ох. Мне нужно найти кровать. Я помню только одну. А, не, вон там наверху же есть. Точно. Ну, ты кто? Смотритель. Надо как-то с энергией поаккуратней.
Вот так вот. За 2 монахов-дурачков лекарство задерживается уже на сутки. Что поделать? Надеюсь, они поспят и подумают о том, что вели себя плохо. И поймут, что так больше делать не надо. Ну, с добрым утром. Как там у вас дела, господа монахи? Обрадуйте меня. Hey, who's there? Just for what, he says. To help your neighbors. Ты куда? Ой. Ну, мужик. Понятно. Он не очень обрадовался тому, что увидел, как я их оглушаю. А сейчас ты что побежал? Что с тобой? Какие, что с вами не так? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Your Hanka said that you might be able to advise. A disease, you say? Теперь ты решил поговорить, да? Intriguing. Intriguing? It's terrifying. I'm sorry. I didn't mean to sound uncaring. All right. The important thing is whether you can help us. I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? I expect so, or why would they be so fearful about it? Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. Sorry, I mean to say it's most unusual. Do you know the symptoms? Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? Да. Yes, I can. Excellent. So follow me to the scriptorium. So, where shall we start? Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh-huh. Sure. Just so. We can rule nothing out at this stage. You look in the Breviarium de Sickness Causa. It's a renowned manuscript from Salerno, written by one Johann of St. Paul. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common tongue, so you can still be of use. Study the breviary carefully, and compare the symptoms with the recorded cases. That will guide us. I'll try the proven classics, Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. У меня есть там книжка про Авиценну. А что у меня там было выполнено? Я сразу там не узнал. А ты успокоился?
Похоже на то. Странно все. Ну, пойдем искать книгу. Так, где что нам известно? Тело человека вмещает 4 гумора: кровь, желтую желчь, черную желчь и флегму. Они соразмерны, человек здоров и бодр. Однако при переизбытке одного из гуморов встаивается в теле, нарушает его равновесие и приводит к хворям или даже смерти. Избыток слизи, к примеру, может также привести к дифтерии. Тело стремится избавиться от слизи путем кашля, порой судорожного и резкого. Горло и рот покрываются язвами и болячками, что тревожит больного и осложняют прием жидкости. Эта невыносимая мука лишь усугубляется лихорадкой и зачастую ужасным самочувствием. Несколько дней спустя появляется сыпь. Люди часто заражаются при общении с скальцем, однако заразе подаются не все. Дифтерия не властна над животными. Все они наши. Так. Вызванная колебаниями черной желчи, проявляется самым разным образом. Ее проявление — лихорадка с жаром, часто сопровождающаяся кашлем, а порой поносом, когда тело старается избавиться от переизбытка черной желчи, а также невыносимой жаждой. За несколько дней на теле возникают язвы на шее, под нижней челюстью, в подмышках и в паху. Позже появляются черные пятна на пальцах и в носу, и также в других местах. Чума распространяется от человека к человеку, однако не все заболевают, и мелкие животные. Чумы, однако крупные, могут заразиться. Да. Избыток желтой желчи может привести к дизентерии. Симптомы, которые различны, чаще всего это мучительный и обильный понос. Даже напротив, появляется весьма редко. Больного также мучит ужасная жажда, кишечные колики и лихорадка. Дизентерия передается от человека к человеку, однако животные ей не болеют. Однако есть иные состояния, при которых внутренние гоморы находятся в беспорядке, а кровь ослабевает от влияния отравления, передающиеся через лихорадку и забытые болезненные желудочные судороги, понос страшную жажду. Если человек отравлен испарениями, к примеру, в шахте, в плот и в иных схожих местах, рядом с его ртом и носом часто появляется сыпь, однако она не возникает, если яд оказался в еде или питье. Отравление не передается между людьми или животными, однако если они пьют из одного источника, пострадать могут и другие. Но животные зачастую прежде людей. Похоже, это наш пример. Отравление. Как любопытный пример нарушения равновесия волосных жидкостей — пляска святого Вита. Проявляется она в том, что больные пускаются в дикий пляс, скачут и вертятся вокруг своей оси. Также они могут петь, или громко стенать, двигаются несловно околдованные. Короче, хрень. I think I have it. Yes? And what do you make of it? Отравление. It's poisoning from tainted water. Да. Really? That sounds Воздух в шахтах, unlikely. болотах. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe. And you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me.
Thank you, Brother Nicodemus. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. Готовить лекарство. Вот это, да, мне надо, получается. Пиво, 2 чертополоха и уголь. А, стой! Куда ушел? Все, сбежал уже. Это не ты, да? Блин, быстро что убежал. А других там нет? Так, не то. Да, в эту сторону. Не то. А это что такое? А, это тоже не то. Мочка, любовное зелье. О, мрахоедское зелье. Валериан, чертополох и уголь. А, это есть? Она чертополох. Нету, что ли? А, не, валерьяна есть. Полох есть. Угля нет. А уголь мы можем купить только у кузнеца, да? Ну, блин. Значит, спим до утра. Что еще делать? По крайней мере, он с нами заговорил. Надеюсь, я выбрал правильный ответ. Это похоже на отравление водой, да? У всех остальных не сходилось с животными. Более, ну как не сходилось? Там была, конечно, одна вещь, которая перед животными, но там мелкие животные не участвовали, а тут вообще все животные померли. Так, не сюда. И не сюда. Нормально, только уголь. Ой, голодный ты наш. А. Так, мне нужен кузнец. О! И рядом таковое имеется. What do you need? Я хочу уголь. О, давай еще один возьму на всякий случай. Мало ли где я накосячу. Лошадь.
Вот так. Пожалуйста, вези меня обратно. Сейчас мы будем варить. I hope they leave soon. Ох, давно я уже не алхимичил. А, только не говорите, что мне обратно все. Да-да. Давай. Еще. Дальше. А фильтра по названию нет, да? Вот. Так, чистая вода, гвоздь валерьяна, 2 чертополоха и угля. Чертополох в котелок. Кипятить 2 оборота. Потом валерьяну. 1 оборот. И в конце уголь. А, ну вообще, это легко. Да? 2 гости чертополоха. Вода. Как-то я криво лил, да? Раз чертополох. Супчик. Два чертополох. Так. Один оборот пошел. Теперь берем валерьяна, котелок, еще, и в конце берем уголь. А что такое-то? Пользоваться этим нельзя, что ли? Ну и все. Я приготовил помощь для мрахоедов. Just for a while, he says. They'll go. Я молодец. Ну давай, скачи сюда. И надеюсь, я не рукожоп. И не дурак, что перепутал эти диагноз. И сейчас сразу можно будет в интернатуру идти. Ну чё, легко. Людей послушал, книжку достал. Что с ними понял? Легко же. So here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the Straw family, while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that.
Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. Ну и чё? Я думаю, я как-нибудь договорюсь. А у меня там с сытостью... Ну хорошо. Итак, начинаем. Нам нужно доставить лекарство. Так, начнем отсюда. Brother, is that... Yes, the sled. Is this holy? It is. О, что-то я Drink промазал. some, and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus will come to check on you. Совсем уже. Shit! I've had enough! Слушай, может, я тоже как-нибудь помочь могу, а? Sweet Mary, Mother of God, I can't bear the pain! Не хочет со мной говорить. Это странно. Зная эту игру, она может и хакнуться. Теперь здесь. Здесь живет это... You're back? Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Угу. Хорошо. Дальше. Так, никто не валяется. Вот знаю, этих крестьян где-нибудь валяются в стоге сена, да? А мне потом квест запорят. Как труп лежишь, а? Но тебе помощь не нужна. Далее. Так. Good health to you, sir. Оп, нет. Подожди. А, ну это место этот лечит. You're not allowed inside. Перед тем, как я скажу ему, что все хорошо, я побегаю. I'm honored that a knight such as you... Dad! И раздам лекарства сначала. Ну их нафиг. Точно буду уверен, что все домики с крестиками пройдены. Please, no more suffering. What are you doing here? Can't you see I have a cross on the door? Don't worry, I brought a remedy from Sasau. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy? You have hands of gold, pure gold, my boy. God bless you. О, задача выполнена. Хорошо. Подожди, пока ситуация не прояснит. Так, где этот Мелихар? Это не он там бродит?
Ну да, судя по всему, метка указывает на него. I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Ah, whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Как его благодарить? Она же не Don't fret about that, Melikar. A thing like that would have scared anybody. Just take care of, what is your wife's name? Hannah. So, take good care of her. Now open up that shed. А, ну и стражник ушел сразу. Lord, now let's wait and see what happens. Please, no more suffering. Сколько ждать-то? We found out what... And? Ой. You should check where your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good Lord, that's difficult to believe. I have my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! Hey, watch it! Но... Сомневаюсь, что здесь у вас есть какая-нибудь... живая таверна. Колодец. Да, он что-то зелененькое. Да, страшно давно выглядит у вас. Что? Окей. Я-то знаю, что делать. Вернемся сюда. Завтра. За день-то им должно уже хотя бы немного легчать. Должно им немного полегчать. Вот так будет правильно. Вы за... Да что правильно, за понятную. Да? Далее. Ой, с едой. О. Лучше я ограблю вашу кухню. Так. Кстати, я вспомнил, раз уж я здесь. Проходите, милздарь, охранник. Ладно, он меня заметил. Come on! Ой, да ладно тебе. What are you doing here? Are you after something? Ой, да ну тебе, короче. Hey, Henry's come to see us. У нас же задание-то это есть. Есть. Накидки украсть. Ну как задание, занятие. Ну и фиг с ним. Ты не можешь больше спать. Ну и не надо.
Проснемся ночью, поедем до Мархаеда, к утру доберемся, там подождем немного. Возможно, ситуация прояснится. Надо было сразу туда ехать. Ну, я пару недель, наверное, разные побочки выполнял. Дверь разбойника. God be with you, Henry. А, да, и вам не хворать. О. Отправляемся обратно. Не, ну... По-моему, это хороший знак. Мне не говорят, что я рукожопый, и они все умерли. А говорят, вот, проверь, задание выполнено. Внушает некоторое спокойствие. А чё он не в хлеву? Welcome back to the land of the living. Who are you? Он жив. My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long, if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who, only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyed?
The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz was only the start. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Henry! I think old Straw's come for the brigand. Step back from that heathen, young fella! But you can't kill me! Not just like that! Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut! You don't even get a say! Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar! Let Henry decide. He's the one who saved his life. Во, ну давай так-то горячиться не будем. Let's talk about it. To hell with that. That Orson killed my boy. He won't leave Merhayed alive. О, да я ж с тобой говорить-то легко. I understand, Straw, truly. I lost my parents. They were slain in front of my eyes, and to the day I die, I'll never forgive myself for doing nothing to save them. And if you got your hands on the men who killed them, would you let them live? I suppose. See. Go then. Take that bastard and get out of here. And if one day you find your parents' killers, remember what passed here today. А как его отвезти-то? А, ну довольно легко. Правда, местные стражники любят меня так сильно, что с удовольствием меня рядом с ним посадят. А то время не двигается. И бежим мы довольно быстро.
Почаще бы так нас передвигали. Интересно, почему они решили делать именно таким образом? Ну да ладно. Нам-то что? Fucking come on then. Ну, тут, наверное, должно быть куча людей, которых я посадил, да? А, вы решили там даже подраться. Ну, молодцы. Ладно, на этом я предлагаю нам закончить. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, лайки ставьте. И всем пока!